sekali lagi terima kasih atas hadiran semua pada pagi ini. Jadi kita ingin mengadakan hadiran personal yang paling penting lah ni kalau kira Puan ROSNIZA OTHMAN, Pegawai Pemeriksa Paten dari Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYIPO. Jadi kita ada Encik Azlan juga dari MYIPO, dan kita ada Puan Akilah dari Pusat Pengurusan Inovasi dan Pemeriksa UMS. Kita ada lagi seorang sebenarnya dari Pusat Pelaburan Wakaf dan Endowment yang kita panggil pagi ini dari UMS lah. Yang lain-lain adalah dari fakulti lah, Fakulti Komputeran Informatik. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang lah kepada tetamu kita jemputan Puan ROSNIZA dan juga Encik Azlan ke Fakulti Komputeran Informatik UMS. Untuk makluman, kalau secara ringkas, FKI ini kita ada di dua lokasi, di dua kampus. Satu yang di sinilah, kampus Induk, Kota Kinabalu, dan satu lagi di Labuan. Jadi maksudnya kami punya pensyarah ni berada di dua lokasi. Pejabat pengurusan kita pun berada di dua lokasi, cuma dekannya seorang lah kan. Jadi saya ulang alik lah ke Labuan, Puan ROSNIZA. Dan untuk bengkel pada pagi ini, actually di peringkat fakulti ini, kami untuk makluman lah, kami selama ni belum pernah ada paten yang kami berjaya terbitkan. Ini untuk makluman awal lah, di FKI ni. FKI belum pernah, dan bila kami berbincang sesama kami pun sebenarnya kurang jelas lah apa yang kita boleh patenkan, apa syarat-syarat. Memang kita pernah menghadiri banyak beberapa siri bengkel penerangan kan, tetapi mungkin disebabkan audiens tu umum, jadi bila kita tanya pun jawapan tu kita terima yang sama lah, dan kita masih belum jelas. Jadi kita punya sasaran dalam tempoh 3 tahun ni sehingga 2025, kita sekarang ni banyaklah kita punya ni kan, kita punya aktiviti dan sasaran. Tapi salah satunya adalah road to patent. Road to patent. Ini salah satu. Jadi kita harap by 2025 sekurang-kurangnya ada satu yang kita file patent filing. Jadi sebab itu yang kita selalu engage dengan PPIP. Kita sebenarnya dari tahun lepas lagi kami perlukan bengkel begini kan, tapi mungkin masa tu ialah PPIP pun baru kan. Jadi alhamdulillah lah hari ini kita dapat duduk bersama-sama. Jadi kita punya apa yang kita rancangkan adalah kita actually copyright tu banyak, okay? Tapi kita ingin bergerak lebih lagi lah daripada copyright. Jadi apa yang kita buat adalah kita lihat kembali senarai yang pernah mohon copyright dan juga penerima geran-geran inovasi di fakulti ini. So hari ini itulah isunya kami kurang jelas. Apa yang kita boleh patentkan? Sebab ada kalanya kita baca paper news kan, oh ini IT kan, dia pasal approach kan, jadi macam mana dia boleh patent? Kenapa kami sukar kan? Jadi itu yang kita hari ini tujuannya itulah. Satu, kita akan cuba untuk berkongsi lah apa yang kita ada di fakulti, okay? Apa yang kita ada di fakulti. Dan yang keduanya kita mohon feedback lah. Okay. Kita berharap hasil daripada perbincangan ataupun bengkel hari ini sekurang-kurangnya ada satu yang mungkin berpotensi. Jadi itu yang kita perlukan advice. Apa lagi yang kita perlu laksanakan, kita buat supaya produk ataupun inovasi tersebut akhirnya kita boleh bentuk, ataupun mungkin dari segi, saya pun kurang pasti, dari segi mungkin kita rekan ni juga international expatriate lah, Dr. Hassan dan Dr. Ashraf. I hope you understand lah a little bit lah what I'm saying. We're talking about patent, yeah. Yes. Ya, kami tiada tu. Sebab dekat situ ada satu invention yang related dengan mobil. Ada ke Pemeriksa? Bukan. So kami belum lagi. Jadi itu yang kami, itulah we hope that from this workshop, will interchange with Malay and English, so you have to learn Malay lah. Right, so we hope by the end of this session lah kan today,
at least lah one. We can identify, okay, this one has potential, but mungkin daripada advice Puan Rosniza dan MYIPO, okay, apa yang perlu kami tambah baik? Mungkin dari segi design ke, ataupun dari segi penulisan kertasnya ke, I do not know. Ini yang kita perlukan. Jadi itulah kita harap sekurang-kurangnya ada satu lah kan. Jadi itu yang kita akan fokus dalam tempoh setahun dan 2 tahun yang akan datang ni. Kalau dapat lebih itu lebih baiklah. Dan untuk makluman juga kita jemput juga hari ini, itulah yang kita jemput Center of Investment, Endowment and Wakaf UMS. Ini dia request hari tu. So mungkin ada juga produk-produk yang dia lihat boleh dikomersialkan terus. Itu yang kita panggil tapi belum sampai wakilnya. Belum sampai kan? Jadi maksudnya hari ini kita punya presentation ni actually ada dua perkara lah kita lihat. Satu adalah berkaitan dengan paten, okay? Dan yang kedua mungkin kalau dia mungkin tidak mencapai tahap paten tapi kita boleh commercializekan segera kan? Sebab yang kebanyakan ni sudah ada copyright. Jadi itu yang kita panggil ni lah juga, dan juga PPIP lah sekali Puan Akilah pun mungkin boleh bersama-sama lah nanti kan. Jadi mungkin saya beri ruang dulu kepada ni Puan Rosniza untuk ni mungkin berikan sepatah dua kata untuk mungkin pengenalan dan sebagainya kepada ni ahli-ahli yang hadir pada hari ini. Silakan. Mana tunjuk slide? Boleh teruslah. Okay. Morning, everyone. I'm ROSNIZA. May call me Niza. Everyone hear my voice now? Clear, eh? So no need to use microphone. Okay. Sekejap Puan. Puan boleh dengar kah? Dengar? Puan Rosniza punya tu? Boleh dengar suara saya? Bunyi jauh suara. Kena pakai mic tu actually Puan Rosniza. Mic tu actually untuk di Labuan, bukan di sini. On sudah tu kan? Yeah. Ada on dah tu. Hello, testing. Dia memang dia Hello, punya hello. voice tu di dalam tu. Bukan shoot sendiri Bukan di sini. Okay, Assalamualaikum and very good morning. So today, I'm ROSNIZA. May call me Niza. I'm one of the patent examiner in the computer division lah. So we are doing substantive examination on computer patent, computer-related invention. In MYIPO, we call this kind of invention as a computer-related invention lah. IoT, IT methods, apps, and related everything with computers. So we call that computer-related invention. Recently, we can see 5 years back or 10 years back or 5 years back, very rapid, the computer technology invention. And the submission for the patent quite high. So no wonder in our division we have 6 examiners, but recently many applications coming in, so bit got backlog lah because a lot of submission. So what I can share with you today, what is the protection of the IP? It's many. You understand? Do you familiar with the IP like patent, copyright, trademark, and so on? So now we are focused on patent. Patent is related to the technology. So what is the invention or the product or something that we can protect under the patent? So the patent will protect for the product, process method, and experimental method, like support data, research, report, and so on, like
coding, computer coding, you can go under copyright. So normally, I'm not sure if you have seen this before. Just maybe someone of you have saw this. So this is the patentability criteria. The patentability criteria is the patent must novel. Novel means novel in the world, not in Malaysia. Number 2 is inventive steps. I don't want to go through deeply into inventive steps. Maybe we can on the next session on patent drafting. So I just want you to know this is the patentability criteria and industrial applicable. Industrial applicable tu maksudnya boleh digunakan dalam industri lah. Something that kita invent yang tak sesuai, memang nanti maksudnya akan dibantah lah. Tapi majority 95% is industrial applicable. Yang selalu sangkut dekat nombor 2, inventive steps. Sebab computer related invention ni, kalau kita tengok macam lebih kurang, it kind of like similar. So the improvement of the invention must be highlight clearly. Novel normally okay, novelty, but the inventive step is okay. So of course lah, the participants here are from lecturer, professor, very familiar with the what we call that project final year. Project final year is you have research report. Project final year, the document is very similar with the patent spec, patent document. It different just a bit. That is why when we are doing patent drafting in university, it's quite okay because no need to explain further because you understand how to write the technical report. So we just macam kita assist a bit lah untuk make up supaya nampak jadi macam patent specification. So biasanya in final year project also have claims kan? Dekat chapter yang belakang at the back tu biasanya do you have claims kan? Cuma the way you write the claims tu mungkin a bit different lah from the patent spec. So this is the patent drafting procedure lah. Panjang lah, of course panjang. Sebab tu bukan makan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sometimes 10 years. Because dia 10 years to grant. Because have to understand, dia kan macam ada when you submit, you have to wait until 18 months and then publish and then you enter the examination stage. Examination stage normally for the first time 80% will be objected lah, we call that. Sebab kadang-kadang tu the invention okay, but the way deliver the claim tu, kat situlah kita tengok patent ni. Patent is protected patent is protected for the claims tu. The claims tu is the heart of the patent. Inilah. I go through ni tak payah detail sangat lah. Biasa-biasa je lah kan, sebab nak tengok je dia punya pertama tu how the procedure carry on. Patent drawings must to get the filing number. Patent drawing is a must. So this is the example how the patent drawings. So you can see there got flowchart, this one pointer. Yes. Dia memang tak nampak. Cuma ni nak buat dia nampak. Boleh ke? Banyak IT kita. Luar saja. Tak pergi juga. Tak boleh, so screen. Dia ada tapi bila ke screen tu dia hilang.
Skrin TV tak boleh. Mungkin dia lenyap di dalam. Sebab nak tunjuk yang ni proses, yang ni figure, yang tu diagram, yang itu circuit. So ingat kat sini pointer ni ada tapi dia tak keluar kat situ. Maaf, keluar kat situ. Okay. Is it PowerPoint or PowerPoint. option for the pointer on the bottom? No. Oh, I'm not sure because Yes. this is the pen. There's a point. This one, pen. There's a point. There's a pointer. Oh yes. Sorry. Okay. Okay. This is the schematic diagram. This is the figure of apps, and this is the diagram object. Okay, this is the, okay, when we talk about pattern, of course, it's related to the technology. So must have the technical features in the invention. So this is the one of example, identify the technical features of the invention lah. Normally, this is for general pattern because we are computer related invention. We cannot see the features like this, that we call the physical. We have system, we have method, right? We have algorithm sometimes. So this is just a general example how to identify the technical features lah. And then drawing, okay. Prior art analysis. This is what examiner do. Examiner did in substantive examination. When we receive the pattern, we are searching for the prior art. Prior art means the technology or the art that comes earlier than your invention. So, I would like to kind of, not to be harsh lah, kind of soft reminder. Because professor, lecturer, universities love to publish journal. Okay, this is the I'm not calling the trap lah, but this is the macam a bit macam kesilapan lah. Sebab we are strongly advised if you want to patent your invention, when you before you publish your journal, please submit the filing. Everyone is aware about this. Yeah, because correct. when you are publishing a journal or exhibition or something in public, even though not written, even though in orally, if examiner can find the video or something, it can anticipate your invention. Sayanglah itu. So before to publish, just submit the filing. Actually, submit the filing, we just want the filing date. Filing date very important. So if you have the filing date, okay ke tak, it's okay sebab kita dapat filing date and then baru you publish to journal, it's okay. So this is the database lah. We search the patent document. Maybe lecturer can use this this website to get an idea how to improve your invention. You are familiar with the term of invention kan? Ataupun mereka cipta. Macam teknologi kan. Okay. Ada tak yang pernah tengok ataupun pernah guna this kind of website? Pernah lah saya dokumen dekat sini. Okay lah, pernah, maksudnya dah familiar lah. Cuma mungkin yang ini tak familiar kan? Ni database from European Patent Office. Very good if you want, if everyone try this database. Puan, kalau patent filing tu, how complicated it is? Patent filing is not complicated. You have the patent spec and then you submit, you get the file number. That is why the complicated is dekat part mana? How to draft
a pattern spec. That is itu yang lama sikit. This is the features, table analysis. We look at the features because examiner when they get the invention, the patent, they will go through the features by features. What features do you have, and then compare with the prior art. Ni B1 prior art 1, B2 is prior art lah. Only we are doing this during the substantive examination. Okay, this is the heart of the patent spec. This is heart of the patent claim. Normally in computer kita ada dua, system claim and method claim. Biasanya dalam komputer method claim memang banyak jumpalah method claim. Okay. I would like to highlight this slide because in computer I banyak jumpa lah bila I buat examination tu. Sometimes dia macam ada mathematical method. Mathematical method ni dia jadi non-patentable invention tau. Will be objected under section. Mathematical method ni biasa yang dia guna dalam algorithm. And then dia claim mathematical method tu dalam algorithm. So jadi apa orang kata non-patentable lah. Dekat sini nanti I would like to highlight lah macam mana kita nak exclude patent tu from non-patentable yang jadi patentable. So dekat sebelah ni I akan tunjuk the next slide. This is the example claim yang non-patentable mathematical method. Mathematical method ni the claim try to claim the calculation, to calculate something. We cannot allow this. But it can be patentable if you apply this mathematical method into something have technical solution, such as image processing. Because image processing did a lot with the mathematician. To transform a few algorithm and geographical relocation because you want to calculate the approximation. If the mathematical method implement into the something that relate to the technology, it can be patentable. So in the next session, if we are having the patent drafting, we will assist you all to draft the patent that have this kind of feature lah. Okay, this is a sample of the patent claims. Patent claims, I'm not sure. Semua orang pernah tengok patent spec tak? Ada kat sini atau Tak pernah. ni lah rupa claim. Oh. Ayat claim ni standard je. If you claim system, the system for what? The system for alarm ataupun trigger alarm, something robbery whatsoever. A method for, ada dua je. Ataupun the apparatus is like a device like engine, bicycle. The way you write the claim tu, itu yang penting. Puan, nanti slide ni kami boleh. Boleh. Saya dah siapkan nanti. Boleh tengoklah. Okay. Tak payah ambil gambar. Saya dah ambil sesuatu nanti. This is patent from one of university. I tak nak disclose the name of the university. This is the university patent. Dia tunjuk yang real situation, bukan overseas ni. Overseas memang dah canggih dah. So maksudnya local applicant. Ini yang sukses lah. Not success yet. Oh, masih filing. Not examination, not enter examination stage lagi. Wow. Yang ni, this patent is about module of teaching. If you submit a patent for a module, a teaching method per se, a teaching method
per se, what we call that in English per se, per se tu per se tu bahasa dalam akta kita guna. Maksudnya kalau you claim the teaching method sendiri without any features like database, you just mention method teaching. First, maybe identify the children with the ability to read, and then without mention any database, cloud, storage device, that will be jatuh dekat non-patentable. Tapi yang ni, we have assist this lecturer how to include the technical features, and because the apps is run using computer, so this term is compulsory. A computer implemented system, a computer implemented method, that is compulsory in computer related invention claims lah. So this sample of process or method claim, a method for hiding a secret data. Okay, for the method claim, the gerund of the step is the ing lah at the back. We mean the process it happened, converting, selecting, inserting. But for system claim, you just listing the features, means like this lah. Module, assessment module, cloud storage. Can see the difference from the system claim and method claim. Setujulah. Okay, this is the example of method claim, a computer implemented method of Uber. Grab lah sekarang. Dulu Uber sebelum Grab beli dia Uber kan. This is the how the pattern, how the claim drafting, how the claim has been drafted. Okay, this is the table, feature table analysis ini is used by examiner lah. This feature, okay, found the prior art. So all these features are anticipated by pattern, by another pattern lah, means the prior art, the owner of the pattern owner of the pattern owner is Grab. So this Uber pattern cannot be patented because not novel. Okay, the prior art have cited every single features, so cannot be proceed lah. Unless tak apalah. Unless yang tu nanti unless they narrow down the protection scope. It's okay. Yang tu nanti later on. Okay, this is a summary of the invention. Summary of the invention ni is part of the patent specification. In your journal, I'm not sure you have summary of the invention, but summary of the invention ni more like kind of abstract and technical background art. Yeah, standard. Okay. Kamu lah problem statement tu dalam journal pun ada kan? Cuma ada brief description of the drawing tu. If you have 10 drawings, you must explain every drawings. Figure 1 apa, figure 2 apa, figure 3 stated the details of the invention lah. This one detailed description in the invention. Dekat sini have to explain everything. Everything. Apa yang what your invention have. Please disclose everything here. Don't miss a single thing. Sebab bila miss a single thing, when we file patent, you must disclose everything, because if your claim has been objected and you want to narrow down the features you are looking is in the description. If you're not able to disclose your description well, so how to add another features to narrow down the spec? Because if you disclose a features later, contohnya macam, invention kita ni
ada cloud kan. Masa kita awal-awal draft tu tak ada cloud. Kita cuma cakap server, database storage. And then bila you dah kena adverse, you tengok apa examiner cakap. Examiner kata tak novel apa semua ni. Dan you tengok the prior art tak adalah cloud. And then later on baru you nak put cloud features tu. So it will be objected the feature will be objected the added subject matter. Yang tu yang kita tak suka, macam we feel lah, alah sayangnya invention ni got potential tapi dia tak sufficient disclosure. Itu yang kita nak, kalau boleh if you want to file patent, please disclose everything. Sometimes ada lecturer yang dia takut orang baca patent dia nak tiru apa semua kan. Sebab tu kita cakap once you disclose the patent will be found. So if other party want to file the same invention as you, kita akan jumpa. So they can't get the patent. Because that is even though your patent is not granted, it's not, maksudnya not success, but it still has been disclosed. Itu penting. Okay, the abstract ni semua orang dah familiar kan. Journal pun ada abstract. So the abstract ni kita just bagi tahu dia macam dekat dalam claim juga, tapi just simple saja. Bagi tahu je apa ada. Function semua tak tahu cerita pun tak apa. Just dalam abstract description dengan claim tak ada drawing. Drawing memang dekat dalam figure sahaja. Okay. The flow of the patent specification format is like this. Yang ini memang ada dalam Patent Act regulation. If you tak, contohnya kata ada dia suka nak letak claim dulu nombor 1, tak boleh. Ada mesti ikut flow ni. You must have title first, the technical field, background art. Okay, this is the macam Prof tanya tadi. Berapa lama, apa prosedur yang ni kan? So this is the timeline. This is the form that have to submit lah when we file patent. When applicant want to file patent, must submit the form 1 or form 14. Everyone familiar tak dengan utility innovation? Instead of patent, we have utility innovation. Utility innovation, the short form is UI. UI is one to protect macam a very small improvement. And they only have one claim. Instead of many claims, UI only got one claim. So the claim should be narrow lah. So for the UI, utility innovation ni, the assessment of the inventive step is disregard. We just look at the novelty. Contohnya macam pen, and then the inventor put clip. So we just look at the clip. And then tak jumpa prior yang ada clip, so novel lah. Apa beza dengan copyright? Copyright dia tak ada patent spec yang complete tadi yang macam saya Dari segi protection dia? Protection dia kalau patent 20 tahun, copyright dia sepanjang hidup dan 50 tahun selepas kematian kan. Tapi copyright ni dia untuk teknologi not suitable. Sebab copyright dia just on surface. Dia macam you have the macam if you have coding, coding tu sesuai untuk copyright. Tapi kalau you have process like macam image processing dia Ada banyak kan? Image processing, so you better go patent because dia involve ada banyak steps, methods. Yang tu memang kena go patent. This is the fee lah, the table fee lah. Dekat website kita pun ada. Okay. Utility innovation for 14. This is the price lah, the price of the form 5. Form 5 ni we call this form 5 is file if you want to proceed the examination. If you submit form 1, okay, the day you submit the patent,
the day you submit the patent, you will get the filing date. The filing date, you pay Form 1, you get the filing date. Nanti the officer check lah your spec, your document tu fulfill the requirement or not. So after in this timeline, we refer to this timeline. Filing date, you submit Form 1, you got filing date. And you can file a Form 5 also here, but if you don't file Form 5 here, it's okay. As long as you must submit the Form 5 within 5 years from the filing date. Form 5 ni untuk apa? Form 5 ni is to request the substantive examination. If you don't file Form 5, there is no substantive examination performed. That is why when people say, I have filing patent. Oh ya ke, filing patent? But I don't know. What happened to the patent? And then when we check, we check, actually she or he not filed the Form 5. If you don't file Form 5, so the patent just will be there je lah. Mean it disclosed but not exempt. Yang examination request tu yang a bit expensive lah. 1,100. Untuk Form 1 ni murah je. So 290 tu je. semua tu lah kita kena fill in and submit Betul. dan bayar. Okay. Ada orang when they filing the Form 1, dia tak tahu ada potential tetap patent ni. So dia tengok dulu. First year, second year, maybe they observe the market, the technology currently happen. So from there, dia akan tengok worth or not worth to file Form 5. That is why Form 5 ni, dia punya period dia dalam tempoh 5 tahun. Maksudnya 60 bulan lah from the filing date tu. Bila dia tengok orang macam tak guna ataupun this technology cannot go, orang kata tak boleh pergi, dia tak file Form 5. Macam tu. Yang penting Form 1 tu file dulu. Sebab kita nak dapat filing date tu. Form 1 tu filing dulu. 290 je. So yang tu maksudnya dia akan masuk dalam database lah Ya, kan? betul. Kan? Filing tu sangat penting. Figure kena ada submit. Okey, contohnya macam ni. Kalau aku tak. Jadi kalau mungkin abstract tak siap ke, spek macam ada nak touch up sikit ke, rasanya still boleh dapat filing date. Tapi figure dengan claim kena ada untuk dapat filing date tu. So maknanya kalau macam you nak amend dalam tempoh 5 tahun tu, if you want to amend your patent spec, still okay before you filing the substantive examination tu. We call that a voluntarily amendment. Macam tu. That is why yang kita sangat strongly suggest just filing Form 1 dulu. If you don't have budget to submit the Form 5, 1,100 tu, it's okay. Within 5 years, you decide. 5 tahun lah. Yeah, you decide. You want to proceed or not? It's okay. Yang penting, when you file the Form 1, after 18 months, when we look at this, after 18 months, it will open to public inspection. Means it will disclose to the public. So everyone can see your patent. If someone want to tiru copy your ni, tak boleh dah because your invention has been published. So your document will anticipate the someone or the infringer punya patent kalau dia nak tiru. Okay, this is the timeline. Filing date after 18 months. Biasanya orang cakap, kenapa lama sangat? I file patent 2020. After 2 years, no result or still no result. After 18 months baru publish, and then after that baru kita perform substantive examination tu. Itu pun kalau ada Form 5. And of course lah kan, sebab filing ni first come first serve. Currently we are doing examination on 2020 patent, 2019 to 2020. So maksudnya Backlog dia akan belakang ke Backlog dalam 2 panjang tahun lah. 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun macam tu lah. Tapi filing tu sudah, maksudnya let's say if we submit this year, Okay. the filing date Contohnya macam Prof submit patent tu 30 Mac. So 30 Mac tu filing date lah.
So anything yang macam infringer ada publish lepas tu, your document tu can be anticipate them lah. Even macam contoh, let's say we start to publish after that 18 March. Okay. Boleh ke? Kalau inventor ada publish journal or dia punya invention to public, you have 12 months because grace period to file your patent. Yang form 5 tu. Bukan, dia macam ni. Okay. 30 Mac ada exhibition. Alright. Ada a few inventor involved. Akan tunjuklah invention tu dekat public kan. Okay. 30 Mac 2023. 30 Mac 2024 dalam tempoh you must file your patent. If we file the patent Patent tu for the maksudnya exhibition. kalau yang file sebelum exhibition okay. Ini maksud saya dah terlepas. Okay. Maksudnya tak sempat nak file patent. Of course lah banyak juga apa nama tu? Birokrasi juga Yalah. kan. Tapi exhibition dah datang dulu. You go for the exhibition, you have 12 months grace period untuk file form 1 tu. Form 1 tu. Maknanya 30 Mac you dah disclose, 30 Jun 28 February is the final date. You must have submit your form 1. Sebab untuk domestic applicant, we have the grace period untuk waive yang 12 bulan tu. Maksudnya, if the applicant itself, dia file, lambat sikit, maksudnya 12 bulan tu paling lambat lah untuk dia file patent tu. Okey tak? Saya tak yang pasal grace period yang 12 bulan yang kita MYIPO kasih, MYIPO give to the domestic applicant. Tapi foreign applicant tak dapat keistimewaan ni. Okay. Untuk domestik saja. Sebab kadang-kadang kita faham lah sebab kadang-kadang orang tak sempat nak apply patent ni. So tak apalah, you make it public dulu, tapi within 1 year, within 12 months, you must submit your patent. Form 1 tu form 1 tu. Form 5 tu kemudian cerita. Form 1 dulu. Yang RM290 ni. Okay. Form 5. Okay. Right. Okay. This is the action patent filing ranking lah. Malaysia dekat nombor 5. Singapore of course lah. Singapore is one of the international searching authority, we call that. ISA. ISA because they have plenty of examiner. So in Asian, Singapore is one, I think the first Asian country that be international searching authority. So Indonesia. Okay, this is just the graph of the patent, the submission application of patent versus UI, utility and innovation lah. Macam biasalah, domestic applicant biasa je. Ramai yang submit from overseas lah. Of course from China. China market, China application is too many. For Malaysia punya patent. No, for dia submit dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia kan? Protection untuk di Malaysia lah kan? Okay. Alibaba, Huawei. Okay, this is the top 50 Malaysian patent filers. I don't get the latest ni because our person dia baru balik dari Filipina. So dia tak sempat nak bagi dia figure yang latest. Mimos tak? Mimos ni kita punya board of director ni. One of the board of director. Board of director Mimos? Selalu datang KL lah? Meeting? Baru. Orang KL. Family dia lah dengan pattern Mimos. Mimos memang top untuk komputer punya pattern. Applicant lah. Dia perlu tunjuk KPI di patent untuk justify 100 million per year.
So ini one of ni lah main apa yang kita target kena ada satu. Point Prof untuk jadi dia punya board lah. Yeah. I tengok dekat sini season 30 ni UMS tak masuk lah kan? Belum lagi. Belum lagi kan? InsyaAllah. Di fakulti Next year. ni dia 10 paling kurang. Filing lah, filing. It's okay. File. Sebab kat sini is not granted tau. Filer. Yalah. Terus okay. Okay. Alright. Any question? Yang mana yang agaknya nak macam tak berapa nak clear, yang macam mungkin ada sebelum ni tak faham dan nak tanya kat mana? Slide, kalau tak ada slide, I just ni. Okay, Puan boleh tak? Mungkin sebab kita punya prof ni dia mau ada meeting kan? Tadi ada apa? Cakap nak sebenarnya. So kita terus ke ni lah, presentation. Thank you. Thank you, Dekan. Thank you, ROSNIZA, and officers from MYIPO. So I'll just present what I've been requested to present. I have 7 copyrights listed before. Unfortunately, they are all coding, one. So I just let you know first. And then still early stages at the most TRL3 as I presented. This is actually a MOSTI project. So we are still going for further grant to bring it to higher TRL level. So this is a virtual reality based emotion detection system, but nothing, no hardware. All the hardware you see is actually the peripheral that we use as the tool, not our invention. So actually what we do is the coding only. So I'm not sure what parts of it can be patented. This is the sensor because when the coding algorithm is implemented on the VR. VR is a device. It's actually processing the readings that we get from the sensor, but it's not inside the VR. It's a VR. We are just showing the images. Because we are looking at how the Algorithm. algorithm is implemented. When I said yes, processing. So algorithm will be used with the device. This is also Possible lah. possible method. Next also the same. This one with the addition of eye tracking. The one is based on brain computer interfacing. This one we add in the eye tracking, eye tracker within the VR itself. But again, that's the device we use. It's our coding. Okay. I keep going. We have five more projects. This one is purely coding. This one is just very early stage. I would say TRL2 only. Final year project actually. The rest of it. We are trying to predict the mental health of the patient based on the survey. But this is input to the system, and then we use the machine learning to do the classification. Next. Machine learning. The rest are all machine learning as well. So this one is to do with student engagement when they are studying. But facial image, because Yeah. this is involve image processing. Yes, correct. Using deep machine learning. Possible as well. Yeah. Okay. This one is also related to emotion detection. This one is for learning environment as well. So this one is also based on the. This one is mainly for online learning. This one is to do with pest detection and image processing using handphone to detect pests and disease for agricultural applications. And the last one is to detect fatigue when you are online, fatigue detection, so using machine learning as well. Yeah. So those are the 7 projects. 7 projects. I can see here. The subject matter of the 6 projects is the same. Relating to the expression. Yeah. We want to detect the expression kan. So in 6 projects too, we can put into the one method. Yang disease tu atau Okay, subject matter lain. Okay, alright. Okay, bos. Banyak tu. But itulah, you already published some of them, kan? Unfortunately, previously, I don't know because we have this new unit PPIP. But in the past, when we have projects like this, I did try to put in for patent application first. But at the university level, they said it's not up to the level of patent, so not allowed to be
to proceed further for patent filing. But that was quite a number of years ago before I started all these emotion detection projects. I realized you get info that your invention cannot be patented. no, at the university level they have a screening. Oh, So I didn't get through the screening. I didn't get through the screening. So yeah. I do realize this because earlier on already I had project that I want to patent. I publish first. So then I learned the lesson. You have to file first before you publish. Tapi you publish tu semua 6 project tu ke? All related to emotion detection. So if you look for the prior art, you will find that it's there already. Just tahun. Quite a number of years already. 2019, our first publication. It's okay. Kalau if you don't get the patent, you can manage to get the UI, the utility innovation. As long as novel, because it can be combined together. Vetting, Emotion detection. Yeah. So I think one question I want to ask one maybe is, do you think a copyright is any less valuable than patent? Because the cost for patent, after you patent it, you have to maintain again. If there are no takers, macam sayang juga kan itu duit. So kita macam balik-balik trying to go for patent. So as copyright is only, I don't know, 50 ringgit kan, and then last you for 50 ringgit per research, sekarang ni dah $100. Tapi if you, okay lah. If you go for copyright, you will get the protection regarding the what you want to copyright your coding. 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 But if the patent itself for emotion detector, because you're using sensors, then you're using the analyzer, so I think you should The system. because it was it's worth to further to the patent, because I think recently we banyak jumpa this kind of patent. I think I have to harder to prove that there is a market value. I think that's where I feel the last time they don't see the value. Research ni dah 3 tahun. Ada 3 tahun. Maksudnya starting on 2020. 2019. Dah, yes. sebab we as a media pun jumpa banyak emotion detection dalam in that time kan. Cuma tu lah sebab dah publish kan, tapi for me if you have additional feature, because when you do a research, of course you akan jumpa lagi yang baru. Bila you letak dekat dalam patent, you punya disclosure yang general semua tu, kita tak boleh nak anticipate sepenuhnya. Maksudnya still got chance. Maybe I try again on next project before. Faculty will support. Tidak lepas kali last time is that they don't see the value, but they told me we're going to invest so much money. Are you sure you can find industry player to take up your patent? Kalau tidak, macam saya saja baik duit kan. So that's why I feel last time they don't see the value by that time. The value is there. I boleh support lah you punya tu. Yeah, thank you, Pan. Okay, thank you, Prof. Thank you. So one from you lah kan, at least. Dua. Okay. Sudah note ha? Okay, thank you, Prof. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Okay. Boleh. Okay, masih lagi. Thank you. Okay, next. Kalau ikut dalam senarai saya punya ni. Ya. Kan? Ada kan? Ada, tapi ini untuk support ni ya, motivate staff. Okay, tapi format boleh buka yang kedua tu kan? Ada 2 tu. Satu saja kan video? Okay, yang format project ni, itulah mau highlight dia punya strength ni banyak susah ni. Dashboard ni guna. Anu puan, kita tengok yang kedua dulu puan. Ni lah. A web-based early TB screening system. So, mungkin just some history lah, because di Sabah ni, Sabah yang paling tinggi case TB lah. Kalau mau zoom in lagi di Sandakan tu. So memang kita ada engagement with the KKM di Sandakan dulu. So basically the specialist tu bukan di sana. Okay, bukan berada di Sandakan.
Jadi apa yang biasa dia buat, ni dia explain to us lah. Biasa dia akan snap the picture of the chest x-ray tu, and then they share through WhatsApp and so on to the specialist. And then specialist yang akan secara distance tu buat screening, and then they reply balik. So this system, the one that we develop ni, but masih peringkat awal lah, maksudnya masih banyak. Oi, ini satu pattern. Okay. Jadi so basically the strength of the app lah basically kan, actually we can use phone lah kan, so we can snap picture through phone, and then dia akan process untuk dia buat diagnose. Alright, so the different this one with the existing one, of course satu daripada method tu lah kan, how we process the image. Because tapi ini memang kita sudah publish juga pun. Itu isunya kan. So the method is different, so the accuracy is different. Alright. And then secondly, we also plan to expand the application so that it can cover not only TB but also any lung related disease. So kalau yalah, saya pun buat juga searching kan untuk similar application. So yang itu mungkin belum ada lah, but I do not know how significant it is lah. Jadi itu yang saya boleh present untuk yang pertama ni. Saya letak nama dah situ, Self for TB. Okay, apa tu? Semi-automated tool for TB. Kan, jadi kenapa letak nama tu? Because konon lepas ni banyak lagi ni. So set 4 tu macam trademark lah. Kan, yang TB belakang tu nanti depends on the disease, kita akan ubah. Jadi itulah, so kita guna deep learning jugalah. So the method is different from the existing one. Tapi dari segi features kan, dia punya function yang ada lebih kurang lah dengan yang dia ada tu lah. Features yang baru tu kalau lagi discuss Itulah. Yang ini tadi kita classification tadi as a medical diploma. Dari ke device ni. Betul dia ada punya learning semua kan, sebab kita nak detect TB kan. Benda ni Application lah. Boleh? Boleh. Yang Scopus tu, dashboard tu, ini pun satu juga. Tadi sempat saya search. Mungkin kan? Beliau kan kamu duduk sana, tolong mana? Slide kan pun kilah yang ini. Boleh Okey, yang ini ni. Okey, yang ini ni puan, ini actually kan, saya pun tak pastilah ini boleh pattern atau tak. Saya pun baru juga search tadi. Memang ada juga orang apply pattern untuk dashboard ni. Kan? Jadi cuma ialah mungkin kita boleh dapatkan advice because benda ni memang special lah. Maksudnya depends on the targeted user, dia memang akan berbeza-beza. Itu satu. Pada masa yang sama juga mungkin saya cuba untuk pitch kepada PPIP dan CIO lah ni. Itu database untuk publication. database nama database tak? Jadi apa yang kita buat di sini, dashboard ni dia terus extract harvest data tu secara automatik dari database Scopus. Dia harvest data tu maksudnya raw data? Ya, publication punya data. Ini specifically dashboard Untuk Scopus ni. Tapi ini kita tailor kepada institution. Publication. bukan dashboard yang untuk universiti untuk check Untuk universiti untuk check publication. publication. Tak. Jadi itu yang ni lah. Maksudnya nanti dari segi boleh ini berapa banyak dia Sampai individu. Sampai setiap orang. So dashboard tu itulah, ini pun kurang pasti macam mana kalau mau pattern. Tapi benda ni memang sedang digunakan pun. Sini. because from the view of the applicant, dia akan tengok purpose of the consent, the purpose of the invention kan. From the view of the examiner, the subject matter is Kalau yang ini info display. full display. Info display. So maksudnya, even though you using different database or using software development, examiner kita still see that as a
information display lah. Kalau itu susah sikit lah pattern. Susah sikit lah nak Right. Atau cuma ni saya mungkin cuma saya suka kalau dah ada kan, sebab bila kan provide UI. Utility innovation tu dia satu claim saja. So maknanya mungkin sebab guna scopus tu untuk novelty tu mungkin okey. Betul sebenarnya untuk when we want to proceed the patent, actually we must have the patent searching session first. Patent searching itulah actually yang finalize how the invention, the direction of the invention can go further or cannot go further. Because from the patent searching, we will understand. This kind of technology dah macam sama ke? Lain sikit dan kita. If the small difference tu macam significant, if the small difference tu significant, yes, we strongly encourage you further. But if the difference tu macam common maksudnya okay, I found this patent dia using database A, but we are only guna database B. Then akan nampak macam Insignificant. dia tak lepas untuk yang assessment for the inventive step. Maybe new, novelty, tapi dia tak lepas. So macam kita tak naklah macam yelah universiti pun kita fahamlah dana limited, bukan macam demo semua tu dia orang ada duit. So kita pun yang macam UI maknanya tak rugi lah, maksudnya jangan betul lah macam tadi ada jual bintang semacamnya. Yang ni okey untuk pergi UI. Itu satu tu yang scope pattern dengan UI mungkin nanti kita perlukan more details lah. Actually, scope pattern dengan UI dia sama. Cuma from the assessment part, we will disregard the inventive step tu untuk UI. Itulah. Sebab dia satu claim je. Satu claim tu panjang. Katalah assist a dashboard for ni to extract this ni. Nanti akan feature satu. Ada apa module. Development, software development, we have module, right? So this module tu tak dalam satu lah. Maknanya, when examiner perform the searching, dia tak boleh jumpa semua modul tu dalam satu prior art. Jadi, bila dia tak boleh jumpa that module dalam satu prior art, from one prior art, so benda tu okey lah, new lah. But if you find for normal pattern yang pattern tu, examiner boleh combine untuk cari, okay, this pattern using database B. Prior art yang first tu, database A. Tapi dia ambil di satu lagi dokumen, dia combine, terus tak lepas untuk inventive assessment. So kalau UI ni, kita akan skip yang inventive steps tu. So dia Improvement. Right. Yeah. So suppose what I understand a little bit of regarding this discussion is that suppose one of the university in the world somewhere using this sort of the system. So if we develop our local system, so you will not count as a parent different because it's not much novel. It's sort of similar thing. Am I right? That's what we're trying to Project searching we perform in the world. What I mean is the difference of patent and utility innovation is utility innovation is for the small improvement. Not the whole system. For the whole system. Of Like mentioned just now, this kind of dashboard already have public, already have a market, but maybe the combination of a database, the integration of database different. So the integration of the database is only small improvement. So better go for the application. Thank you. Yeah, I think that's all from me. Thank you. One. So next is apa? Dr. Yubing. If ada yang tak faham, saya tanya je. Sebab saya dah datang sini kan. Ada apa? Okay lah.
dia takut. Jadi dia pun punya. So, aspek lain. Ya. So far, okey kan? Okey, setakat ni Bukan bahasa yang sebab maksudnya kami sedang- first time buat macam ni, banyak benda kami baru tahu. Jadi saya personally lah, I'm not sure about the rest. Kan? Sebab Banyak saya benda kita tahu kan? Dia bahasa yang macam Okey. saya guna. Yang ni application kan. Kita kalau boleh tu nak ada satu macam integration lah maksudnya. Ya. Kita sama-sama faham. Nanti bila buat saya nanti macam saya shock sendiri pula. Saya nak guna term yang kalau tak faham kita tanya. Selamat pagi pun. Saya ada dua projek lah yang dijulurkan untuk present pada hari ini. So first adalah berkenaan dengan go-kart. Go-kart actually ini business card. Dia just business card tapi nampak memang macam general lah. Dia akan gunakan QR code, dia akan gunakan OCR teknik untuk extract itu business card. Tapi yang dalam apps ini dia akan masukkan profile bagi owner tersebut. So di sana kami boleh create activity dan kami boleh share. Contohnya owner card tu dari medik fakulti ataupun dari ICT fakulti. So sekiranya kami ada certain related conference, so kami boleh share dengan this particular group yang interest dia. So ini not limited to university only, tapi boleh kepada company-company juga, ada company ID, company apa. So kita boleh categorize based on their profile. So itu satu. Dan kedua adalah yang ini kami juga ada buat yang pasal security. Maksud saya di sini sekiranya sesiapa yang dia tidak boleh suka-suka ad, dia tidak boleh suka-suka ad dan ada notification kepada apa itu maksudnya owner tu. Supaya dia tahu ada someone yang add dia dan dia boleh masukkan dan sebagainya. So di sini kita sudah eliminate semua paper based business card. So also business card, contohnya siapa-siapa bagi saya besok lusa dah hilang. So saya pun tak tahu ini siapa dan so on. Tapi based on apps ini semua include, termasuk dia punya profile kita boleh apa? Kita ada integration. Yes. For information integration between many database. We call that database. The information base lah. Ada database tapi dia extract sebab setiap owner tu dia akan register satu account di apps ini. Lepas tu dia akan auto generate satu QR code. So contohnya saya nak share card dengan puan, so saya akan show business card and itu apa? QR code. So puan boleh scan dan terus information akan masuk dalam apps tu. So lepas tu kita akan connected lah. Connected tu, dia guna feature apa untuk interrelated kan dia. Dia mesti akan macam kita buat database. Ada database. I know. Macam Google, when kita Google are doing perform searching based on kita punya interest. When same interest, dia akan link, macam ni dia akan link lah. Maksudnya kalau looking for baju raya, semua website baju raya akan build. Yes. So macam yang ni, when the person is share the same interest, same field, they will. Yes, dia akan. Dia akan misalnya, bila ada satu outcome, bila ada satu Event. further event, contohnya macam ni medik ni, kita tadi apa? Maksudnya komputer, tapi ada satu macam conference tu yang macam yang biomedical ataupun usul depan dia kan link kan, yang dulu kan tahu. So kita Sebab boleh dia share same interest kan. So mesti ada satu macam modul. Ada guna deep learning juga ke? Macam dia ada guna algoritma yang macam deep learning ke? Macam mana you nak integratekan the interest tu? Yang macam same interest, same field, macam mana? dia actually dia untuk siapa-siapa yang kita kenal, bukan yang stranger. So that's why. Maksudnya dia cuma dia integrate info yang dalam database. Yes. Contohnya macam ada 10 orang. So the 10% using the apps. Betul. And dalam apps tu dia akan ada macam detail lah. Apa yang interest, so from there lah dia akan match kan. Macam tu recommend event yang sesuai betul. Yes. So itulah yang apps ini sebenarnya. So saya pun tahu.
Sebab saya jumpa this kind of apps. Dia macam more LinkedIn. LinkedIn kan siapa yang using LinkedIn dia akan sama interest, sama feel, sama ni dia akan bagi tahu kan. Something like that lah. Macam dalam information. Tapi yalah, so macam itu juga, tapi Subjeknya tu macam lebih kurang. tapi purpose tu hanya macam dia di place yang disebutkan. No. Supaya The purpose of the summary of the invention yang pernah jumpa tu pun sama. The purpose is to eliminate business crime. Cumanya mungkin macam yang speciality tu ada dia dekat mana, what technique that you use to integrate, to match, maksudnya to match the interest, because dia punya integration, data integration ni banyak methods, banyak methods dia guna kan. It depends. You guna apa? Dia bukan nama software yang you guna, the technique tu, the approach that you use. How you manage the networks, the subscribe. So, tapi yang tu, tapi dah copyright. copyright. Yes. University, maksudnya when you have the apps, sebenarnya ada logo kan. Apps tu ada nama. Ada. You tak ada register untuk trademark. Padahal macam instead of copyright, kasi strong. If you can't go for patent, why not you go for trademark? Because it belongs to you. You kan, UMS kan. Maksud nanti benda tu kalau ada nama, apa nama dia? Bukan. I think boleh trademark. Gila kan? Boleh kan trademark? Murah, ya. Daripada patent 1,100, tambah lagi 100. Basic bit. One bit tu sama patent 10 markah. Kalau trademark 5, kalau copyright 2. Ya, peta yang paling mahal. Sebab banyak. Ya, tapi So nanti kalau orang nak guna, you dah ada satu application yang mesti copyright. So copyright is going to call that bottom line. satu lagi. Satu lagi. Yang ada satu lagi itu adalah NDN. Ini actually protokol yang kami ini protokol yang kami improve dan menggunakannya apa itu monetary. Dan lepas tu yang ini adalah structure, sebelah kiri itu adalah structure dan kami apply di dalam NDN network. NDN network adalah future network dan data network, networking. Dan itulah, dan dia involve dalam IoT, Communication kan? Communication kan? protokol and so on lah. Ya. So dia ada algoritma macam mana dia send data ke Ini macam dia improvement tu kat mana? dia punya improvement tu adalah dia bukan gunakan IP, dia gunakan yang main data network, tapi dia dalam buat semacam dalam satu network. Lepas tu gunakan algoritma ni lightweight, so dia lebih cepat lah dan respon and so on. In terms of macam bandwidth pun Yes, dia lagi reduce lah. dia lebih cepat dan so on. Sebab yang ni communication, dia letakkan pergi dekat ada komputer lah. Yang ni kan pergi ada communication. Dekat PC. Sebab I'm not the person skilled in this technology, so baru nanti kan tak benda tu memang ada kan. So I think yang ni boleh. Tanya. Boleh cuba. Tanya. Okay, next, Dr. Florence. Ya. Kebetulan saya nak duduk.
Jauh bah. Sini lah bah. Okey, Puan ROSNIZA, saya minta maaf saya kena ni dulu. Ada meeting lain. Nanti kalau sempat saya datang baliklah sebelum ni. Sebenarnya sampai petang ni ada meeting. Jadi so harap-harap Puan Akilah, kami mengharap ni juga ni PIP. Seperti yang dia pusat yang menjaga benda ni. Jadi kami di Perbadanan Fakulti kita akan buat nanti mungkin akan ada siri 2 lah dengan Puan ROSNIZA nanti. Okey, kita akan buat filtering internal dan kita perlu juga dengan PIP lah. So nanti ini Cio kan? Nama? Mas, Puan Mas. Jadi Cio pun samalah, kita harap kalau ada benda yang boleh kita komersialkan teruskan, bantulah, bantu. Okey, terima kasih. Yang lain good luck lah. Saya nampak ada harapan. Okey, thank you. Saya continue kan? So bukunya ni sebenarnya saya sudah publish. Dia habis tu, tahun lepas. Tak, tahun 2020 kan. Yeah, so this one is a method lah. So the method called is 3 best contrast based method. So this method actually can be applied in data analysis lah, particularly. Yeah, so it actually can apply in different domain, particularly in data analysis lah. For example, in the insurance industry, healthcare industry. So the purpose of this method or the role of this method is actually they're trying to find the features, kan? Because in real life we always want encounter situations where we're trying to find the group ataupun class where this particular object belong to, kan? Sama dia belong to this class, they are different class A, B, C. So, but this method is trying to find the features or characteristics that explain why this particular object belong to this class. Contohnya, for example, in healthcare industry, kan? So let's say in like hepatitis diseases, kan, and A, B, and C. So what this method trying to do is trying to find what actually the symptoms ataupun the medical test that make these patients actually can be diagnosed as hepatitis A, so that it can actually help the doctor in the right decisions. Ini show ni boleh cuba apa tadi trademark apa UI, and dia ni boleh cuba pattern. Jadi kita filter. Thank you. Appropriate field. Sebenarnya kita ambil contoh in medical. Guna apps tu, it kind of apps kan, right? It can be implemented in the app also. And then maybe it is the symptom and the conclusion means the analyzer can come out with the disease. Yeah. Macam tu ya? Yeah. Yeah, so together also they explain apa sebenarnya symptoms that we can say that okay, this patient is actually having this hepatitis A. The analysis technique guna algorithm macam deep learning juga. Yang lain-lain algorithm lah. Yeah. Lepas nanti akan macam dapat score kan? Yeah, it can keluarkan score juga lah to see the probability that the patients belong to that disease. Selain other than the input received from the user itself, is it any parameters that kind of test result macam bila dia buat few test macam ambil darah ke apa ke, the parameter from the result tu, dia boleh masuk juga tak? Yeah, they have to input lah. Maksudnya dia boleh analyze juga lah. Yeah. Sebab kata saya dulu tak nak yang dia sampaikan, maksudnya instead of user input tu maksudnya manual input by the practitioner. Maybe the cough, the lung, the need, but from the sample. Sampel ada macam marker kan, marker kalau macam orang ada disease rate tinggi dari marker weakness tu
termin, orang lain kena drop. Dan macam tu dia boleh access juga tak? Maksudnya dia boleh analyze juga tak? Sampel contohnya from that report. That report, dia masukkan nama orang tu, this sample is belongs this patient, masuk dalam sistem tu, sistem can analyze tak? The parameter, the output from the sample dalam sistem ni. Meaning that they are directly extracted. Maksudnya dia bukan manually input. Maksudnya from the sample ke, from the x-ray ke, boleh. Ini tidak boleh lah. This one you need to key in lah. Ini lah, maksudnya Yeah. practitioner lah. The practitioner still need to evaluate lah. Okay, this macam ni, daripada kita macam ni, patient ni macam ni. So I see. I think, Mine is actually more of the pattern algorithm. yelah, bukan, of course I use algorithm because nak analyze kan. Sebab dia more untuk diseases. It can be disease, It can be it can be dominant, bank industry, yeah, as long as they need it for data analysis. Data analysis ni, yelah, dia ada the invention is there. The implementation data analysis tu. Maybe teknik yang mungkin doktor punya teknik macam ni macam dashboard ni lah, mungkin boleh view ke UI. Mungkin teknik yang doktor gunakan untuk biasa. Sebab analysis teknik ni dia ada yang complicated, ada yang tak complicated, ada yang macam dia guna satu database saja ataupun satu algorithm saja. It depends. Lesser the algorithm, lesser the database, maksudnya less hassle. So kalau ada less hassle dekat situ, instead of orang lain guna algorithm sampai 10, tapi doktor ni mungkin 2 je. Jadi maksudnya less hassle. Dekat situ ada nampak improvement lah. Mungkin boleh go for use. Okay, so UI Okay, next PM Dr. Cinti on. Ada online tak? Okay, tak ada. Dr. Connection tak ada. Dr. Farah? Tak ada juga. Dr. Nur Alisa? Boleh? Doktor Dr. Nur Alisa? Doktor Nur Alisa mau bentang. Tak ada respon. Dr. Go? Doktor Go mau bentang. Oh, tak ada. Tiada. Tak ada. Dr. Floren lagi sekali. Doktor Floren sudah. Kenapa ada multiple pula ni? Double. Sorry. Dr. Ervin? Tak ada Bengkel. Dr. Chin Pei? Doktor Chin Pei pun Busy. Dr. Chin tak ada. Dr. Elma, you have file scan? Yes. Okay. Actually, I don't, the slides. We don't have the slides. Yeah, I don't have the slides. Actually, here's my important submit the patent. Why I got actually is simply it's to prevent five type of attacks in NDB version 6. Okay, it's a protocol, the NDB version 6 network. So simply it's 5 attacks. You can prevent 5 attacks and better than the existing one. Okay, which is we can consider it's faster than the existing one. So it's more resistant than to DDoS attack. Okay, so this is simply this algorithm. But the algorithm that you use is the algorithm that you use. Yeah, actually, this is invented by myself. It's used by it's combination of digital signature, digital signature, and I use my technique to So means the invention is about the protocol. The security security protocol. algorithm.
the protection of the security, right? Is it involve data only or image also? Like Actually, it's just as a technique to prevent that attack. So simply, I will try to apply the algorithm, try to conduct the attack. If the attack is failed, then my algorithm is success. then it's like firewall, isn't it? It's not firewall. It's not firewall. No, it's not firewall. Okay. It's in the network. You want to Yeah, it's network. actually it's like to secure protocol. Certain To secure the protocol. That is okay. Because the security enhancement is security enhancement. We have many methods for security. for sure. So this one, not the this one okay. 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 Actually, I already published the paper for the. Is this okay? When? Last year. 2021. Sorry. 2022. The month? The exact date. I'm not sure actually. Like when we go to time. Yeah. Okay. You know, actually after I publish, you know, I apply Okay. for it. Like this. Compared to the non-published paper pattern, is it any new new features or new improvement that you have made? In the paper? In the invention. In the invention, Yeah, you for are sure. actually doing the research for your invention. Yes. Time to time, right? So, if any new features or new additional features that don't publish in the paper, you should include it into the paper. I haven't applied yet anything else. So Because when researching, if examiner found your journal, okay. it will destroy your novelty. But if you have new features that doesn't So it's supposed to doesn't be include actually that. I have to patent before publish the paper. Okay? I have to apply for the patent before to publish the paper. Yeah, of course. But if you have any improvement that you just found recently that you don't disclose in the paper, you should include the feature in the paper. Maybe next time. Yeah. Already published. We have a new feature add-on. Yeah. Should we including the existing plus the new feature, or we focus only on the new feature? Because if new feature a lot, it might not be the same. Dia macam ni. Okay. Because you ask that. So I can mix it. Be there like this. Okay. You have already published. And then when you file a patent, you have new features. You include all the features that in the published project, plus add on the new features tu. Sebab ya betul. Sebab kalau I nak cerita, boleh tak kat slide tadi? I want to show you where to put the new features ni dalam claim. Kat sini, atas ni, the number one kan, and this is the greatest solid way, blah 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 blah. These all features, at the above features ni, is already disclosed in your paper journal, in your paper. But the last one, like this, the last one too, we have the term we call it characterized portion. Characterized portion is the new features that you want to highlight and you want to protect in your patent. If the characterized portion tu is not important, you can include dekat atas.
yang dari tapi dia baru, dia tak ada dalam paper journal. So yang mana yang the rest yang you rasa lebih utama boleh letak dekat bawah. Yang penting is in claim 1 ada difference dengan yang publish paper tu. Maksudnya the features tu you masukkan, sebab in claim 1 we call that independent claim. Yang ni macam tu technical lah kalau saya nak cerita. Dia kalau saya nak cerita ni dia sesuai dalam pattern drafting. Claim 1 ni we commonly call the claim as independent claim. Independent claims must have everything yang kena make sure your invention tu jalan. You cannot omit one feature yang kalau dia tak ada, invention tak jalan. Yang samping-samping tu boleh pergi dekat claim lain lah. Tapi yang macam you dah publish paper kan, so you tambah je satu features yang tak ada dalam paper tu, yang non publish yet, masukkan je dekat dalam claim 1. Kalau boleh lebih sikit lah, janganlah satu tu weak sana kan. 3 ke, untuk bagi, untuk make it different from the publish. Tapi it can be maksudnya tu dia boleh post patent, tapi bukanlah maksudnya it's not a guarantee that it's granted lah walaupun you masukkan dalam kita. Cumanya messaging perform by the examiner, dia mungkin jumpa jurnal you, of course dia masukkan nama you, dia akan jumpa punya jurnal. So at least dia tengok, oh dia tak boleh nak kill novelty. Maksudnya novelty tu dah secure. Yang penting sekarang ni the invention is novel. Yang nombor 2 tu inventive tu we can adjust later. Yang penting is novel. Ya. Kita tulis tentukan kita perlu mention driver of the Apa dia tu? kita akan ingat saja dia yang dia perlu to mention jadi perubahan. Jangan. Order deleted deleted prior art tu ini centered prior art lain. Saya centered dia, jangan centered prior art sendiri. Jangan bukan dia. Lagi satu, if you have found the similar pattern or technology that sama dengan you, jangan startlah cited dokumen tu. Startlah cited dokumen yang macam ada sikit-sikit sama. Yang penting subjeknya kena sama. Maksudnya macam if you are doing the definition of security attacks semua, so the related invention tu must relate lah. Maksudnya mesti ada tapi dan must relate. Janganlah you punya invention cerita pasal security protection in network, tapi you punya cited document tu ataupun background prior art tu cerita pasal apps lain, apps pasal banking ke apa ke, jangan macam tu. So dia still ada related tapi not very close. Macam idea kan kalau kita ada IoT device, tapi sekarang punya application of the IoT device jadi security protection, dan kita apply kena security protection. Maksudnya tu itu dia device to collect the data, dan kita hantar ke server. Yang itu existing application memang ada sudah. So kita masukkan kita invented punya protokol ke atau into that. Okay, boleh? Boleh kira Boleh? Macam nanti kita akan letak sekali lah. Maksudnya so then we need to more on proses itu bahkan how to biasanya kalau komputer kita memang biasanya ada sistem dengan method, tapi benda tu is related lah. Biasanya apa sistem tu ada, lepas tu apa proses yang dibuat dalam sistem tu kan, biasanya macam tu kan. Dulu pun boleh dalam satu claim, satu dimension boleh ada sistem dengan method yang sama lah. Maksudnya sistem to detect abnormality patient and data paper, and then the other part of claim cerita pasal the method for detecting dia akan ulang semula.
Tapi yang nanti susah nak nampak kalau saya cakap. Kena Pattern drafting workshop lah. pattern drafting baru kita pernah. Kena buat lah. Selepas raya lah boleh makan-makan. Kalau hari puasa tak nak. Ibu tak nak takut dia. Okey, ya. Sebab apa yang kami tahu, maklumat yang kami dapat. Potential untuk software berkaitan tentu agak rendah. Kecuali kalau kita integratekan dengan devices, mana-mana hardware, baru dia nampak dia punya mungkin kepentingannya dari pihak industri lah. Tapi kalau katakanlah mobile apps macam tu, sendiri tanpa kita integratekan dengan mana-mana devices tu, macam mana dia punya claim? Actually claim ni, dia punya invention is teaching module je. Teaching module macam mana nak ajar anak kita. Kalau dia cakap dengan saya, boleh ke saya nak pattern teaching module ni, nak ajar anak autism? Of course lah kalau saya ni, saya kata, tak boleh lah teaching module je kan, mana ada ni. Mana ada technical tu kan. Tapi kita kena aware lah. Teaching module tu, dia develop guna komputer. So dia implement guna komputer. That's why dia ayat yang atas tu, the computer implemented system. This claim contoh untuk software ni. Module ni, nak nampak ni module ni. Assessment module, evaluation module. Berarti dia The integration of the module tu akan form jadi software. dia first module and also how to Dan operate lah. software ada banyak modul. So itu yang kita pattern. Kita Yang letak dalam claim. module tu lah. Modul apa. Display modul. Kalau benda yang macam apps untuk surveillance, dia ada modul sensor, camera, image processing. Dia dah semua terlibat lah. That means they must be integrated all lah to The become one pattern lah. system for surveillance comprising saya ni. Ya, faham. System for creating personalized teaching techniques. This intelligent. This is yang ini simple software pattern. Okey. Tapi jangan letakkan software tu dekat dalam list. Oh, tak boleh. Letakkan software tu Habis. habis. Sebab software tu kita kira macam Cerai je lah. algorithm, coding lah. Dia akan Kena fikir. keyword-keywords yang digunakan dalam description tu dia kena hilang penting. Sebab tu kena ada pattern. Tapi I really strongly advise before we have a pattern drafting workshop, actually better we go for the pattern searching. Pattern searching tu dia akan betul-betul preliminary, maksudnya finalize yang invention tu boleh pattern. Sebab saya sekarang ni, saya tak buat searching. Saya based on apa yang you cakap, I nampak ada features tu, so I cakap yang ni boleh pattern. Tapi from the patentability tu, kan macam nak cari novel ke tidak ke, memang kena buat search lah. Yalah, Kena buat search. So before we conduct the pattern drafting workshop, better we have a searching. Pattern searching dulu lah kan. Yeah, the flow is like that. Jangan pergi pattern drafting, sebab pattern drafting dah lah technical, sangat-sangat technical. Lepas tu dah submit pattern, benda tu dah ada pula. Penat je lah. Kesian kan, macam tak Betul lah. sampai lah untuk jadi. Okay, ada soalan lain lagi? Ada soalan dari online. Boleh unmute lah kalau nak tanya soalan. Yang online? Yang online ada soalan. Yang dari Labuan, boleh tanya je apa-apa nak tanyalah. Lepas ni kita ambil gambar kat sana. Kalau macam game, game. Boleh? Game software. Boleh tak? Faham. Tapi jangan masukkan perkataan game tu dalam game. Game jangan, software jangan. Dia lebih pada sistem lah. Sistem. Macam sistem untuk
display something. Yeah. Dia ada, game lagi lah macam-macam. Ada image, of course ada apa lagi ya? Algorithm, neural network apa sebab dia nak tahu game tu. Game kan banyak pergerakan. Betul ya. 3D lagi macam lah. Okay. Yang betul-betul tak boleh nak solve mathematic problem. Yang itu memang tak boleh. Yang itu memang saya cerita tadi. Tiba-tiba ada lecturer jumpa satu teknik ni. Satu formula baru lah. Teknik untuk solve integration yang math equation. Kan? Pendapat. Dia tak boleh. Kata dia Session 13 lah. Session 13. Tak ada soalan lagi? Bos? Ya, Dr. Seraya. Motivation memang macam Google Translate. But then the engine itself macam adalah guna algoritma yang lain. Skills that improvement and memang akan diberi kepada memang diberikan di secondary school lah, tapi targeted school. So kalau katakanlah kami nak sort of like academics, kami nak kata target bahagian mana yang engine, because of our nearest rival memang Google Translate kan. Tapi di mana tu yang kami nak highlight sangat tu? Mungkin daripada implementation of engine, search engine words tu dengan modul untuk identify the similarity of words. Yang ni dia speech ke ataupun bertype yang dia nak translate ni? Sebab dah banyak version kan, dia start daripada input, sekarang dah jadi macam text sikit. Kita masukkan, kita combine dua speech dengan text tu. Speech dengan text tu. Sebab biasanya translation device ni biasanya kita banyak guna ni kan, cakap pun juga, text speech pun juga kan. Jadi kalau development dimension ada pasal speech tu, kita masukkan. Lepas tu dia macam sebab yang kalau pattern of course lagi translate, dia macam sebab automation cuma from that. Jadi itu yang macam takut sebab kita tak ada, cuma that language tak included dalam Google Translate. Barulah kan. Macam mana? Maksudnya kan, this kind of dimension, UMS ada buat. Tapi saya baru je example tu. Dia translate, tapi dia lebih kepada speech lah. Tapi teks pun ada juga. Cumanya, dia tak specify engine yang dia gunakan. Macam mana dia iterate kita panggil. Macam mana dia detect. Ya. Kita fokus pada natural language processing. Natural language processing. Itulah yang ada information dalam tapi yang kami agak ragu-ragu tu sebab this memang Google Translate. Jadi takut kalau hantar pun macam it's another translation terus kan. So kami highlight dekat and then the application the school lah kan. Dia maksudnya selain dia translate direct, dia ada apa lagi? Maksudnya kalau kita ada pekerjaan, ini feedback daripada budak-budak lah, so macam ada yang nak image, ada yang nak a few lah, so kami macam tambah baik berdasarkan feedback daripada user berdasarkan kami. Sebab memang dia guna the core of the translation, of course lah macam Google Translate kan. Tapi kita ada buat penambahbaikan dari segi macam ayat, semua recommendation. Macam grammarly.com Kita macam add-on. The combination of the few features lah, features ni untuk buat jadikan apps apa kita pandang juga. Maksudnya ada value lah kat situ. Kamu use macam so that macam ni macam kita kata. Sebab dia akan melibatkan of course lah, engine itself tu dia akan melibatkan word processing. Lepas tu macam approach grammarly.com. Nak gunakan grammarly.com kan? Yang kita type, dia betulkan based tu kan. So dia ada satu engine jugalah ataupun algoritma jugalah nak betulkan benda tu. So benda tu kalau boleh spesifik sebab
kat certain bahasa kan. Dengan sebab very spesifik. Itu ada stop. Sekarang ini stop. Apa? Apa? Di dalam pattern searching nanti. Maybe Kita searching dulu. Berapa banyak yang similar macam Betul apps tak? yang doktor yang develop. Betul? Dia punya pattern tu ada. Boleh pattern. Lah. Novel tak novel tu je. Ya, soalan lain lagi? Previously yang copyright kan. So dia satu apps tu dia macam ways tapi a different ways. Ways tu dia macam based on punya kan. Tapi yang apps yang create ni namanya join view. So dia akan suggest the purpose based on the API punya quality. Quality. Oh, yang tu okey. Yang tu belum lagi ada saya rasa. Boleh. Based on time kan. Dan kita sekarang ni kita punya aim adalah kita go for green punya environment. So kita suggest seperti tu based on the lowest equality yang okay. So maknanya dia macam kita lah. Sebab nak detect quality pakai sensor kan. So dia baca dia read. So kita buat ini. So ni boleh lah. So kita buat sendiri diri tu. So from there dah data sudah masuk dalam punya apps. So dia akan suggest shortest case untuk. So now is kita ada decision lah buat premium atau ways yang lah. So it's a healthier punya lah. Okay, yang tu. Sebab yang tu semua belum jumpa lagi. Biasanya dia dia propose shorter distance based on the traffic. Yes. Jadi satu, number one is actually ini belum lagi juga kan, and tadi pun belum cuma masuk innovation. Yang satu lagi is actually they realize this concept of travel bubble. Travel bubble tu apa ya? Yang during COVID kan. So this is more macam any kind of pandemic, especially it's a lot. So mana kalau katalah any disease tu sedang berjangkit because of the social. So kita buat satu apps yang mana will create our own bubble. So ada simbol nak join the bubble tu. You boleh guna apps juga. So satu dalam bubble tu you are sure that you actually can socialize without disebabkan itu kan. Macam kita sekarang ini okey ke kan. So kalau ada bubble so that event macam tu. So when you join, so you rasa tapi bubbles tu macam mana dia detect orang tertentu sihat, orang tertipu dia punya kesihatan? This is actually macam punya phone ni lah. Yang nanti kan. Cuma yang kita sesuaikan so itu macam yang you can select lah. Dia minta punya so you can just kan. Tapi kalau lagi cantik, kalau apps sudah dapat detect, betul. So kita tak boleh extract yang daripada masa tu kan, data. So itu kita boleh. Tapi yang itu adalah based on this one. Cuma yang kita boleh control is actually bila you cuma the real validity of orang masukkan data itulah. Maksudnya, maaf kalau saya salah faham. Maksudnya actually dia punya implementation tu contohnya macam ni lah. Kita ada satu conference kan ramai speaker ada, participant ada dalam kata 1,000 orang. So maknanya semua yang 1,000 orang tu kena guna apps tu to enter the conference. Of course dia kena buat macam test. Kita boleh event conference organizer tu you can set apa rules dia nak all this participant betul. Maknanya dia kena masukkan tapi dia kena jujur lah. Itu lah benda yang parameter tu based on dia yang input yang kebetulan dia maksudnya nanti dia akan dapat detect semua yang ada dalam conference tu. Maksudnya in the same bubbles lah. Same bubble. So nak dia kata lepas balik tu suddenly bukan lepas tu one of this one ada case kan. So all those bubble and that's so many for
but any kind of Maknanya dia tak, sistem tu itself, apps tu itself akan notify siapa yang ada dalam bubble tu, okay, this person. Tapi macam sejahtera, tapi Perbadanan small. Tak ada lagi tak? Memang sejahtera. Mungkin can go for you, right? Sebab sejahtera tu tak sampai letter. Sejahtera pun tak sampai letter. So, cumanya kita boleh cakap kita tu sama macam sejahtera tak? Yelah, when we are living as a nation, kita mesti ada fact kan? Ada tak sama macam sejahtera. Ini as a kita kena ada strong reason lah. Dia nak cari macam mana lah nak sejahtera. so this of the extent. They solve the problem. So maksudnya, okay. Okay. Ada lagi? Bagus. Dia tak pun. Ini kenapa tak intelektual? Maksudnya, kalau yang terlalu yang ke minimum ke sampai Tak ada. kalau dia 5 tahun boleh. Anak pun boleh Boleh daftar ya. Kan kalau macam MYIPO, dia ada buat IP sama scam. Oh, budak-budak. Boleh rendah, so we highlight lah. Kadang-kadang kita ada mereka cipta, so sekolah dia hantar lah. Betul, budak-budak pun dahsyat juga. Profession. Mana pun projek kan. Okay, so nanti slide ni saya tinggalkan dalam okay lah. So ni Puan Mas, buat video. Ada apa-apa nak cakap? Tidak ada. Siapa Angela? Saya nak tambah sikit lah. Okey. Daripada kita punya pitching hari ni. Okey. Dapat dalam, ada potensi lah. Ada potensi. Dua. Paten. Okey tu banyak je tu. Ada MYIPO dan satu trademark lah. Okey. Jadi untuk makluman fakulti juga, insya Allah bulan Jun atau Julai. Julai. Okey. Tu kena bayar ke free tu? Julai. Jun atau Julai. Untuk sedikit ada proses bila? Saya rasa satu kali buat juga nanti. Kena buat drafting. Betul. Kita buat pattern research dulu. Lepas tu kita terus sambung buat drafting lah. Jadi kalau yang potensi-potensi ni boleh hantar tajuk dan kita hantar ke MYIPO dulu tengok lah supaya orang boleh pilih siapa engineer yang boleh datang lah. Dia macam ni, Puan Akila. When you have listed the potential invention, sebabnya bila you nak pakai sebenarnya pattern searching kan. Pattern searching tu bagi tajuk, lepas nanti boleh propose dekat MYIPO Sabah, tapi cawangan MYIPO Sabah akan hantar email kepada pattern division lah. So based on the invention punya nama tu, nanti dia akan propose 2 atau 3 nama lah yang berkaitan. Sebab yang saya tengok, list hari ni ada komputer dengan telekomunikasi. Sebab dua tu memang berkait rapat tapi tak sama unit. Unit lain lah. Nanti mungkin dia akan panggil 2 orang komputer, 1. Tapi yang saya nampak semuanya sebab di MYIPO kita ada 2 division patent tau. Satu engineering department, satu lagi science and traditional knowledge. Science tu yang untuk farmasi, resin, itulah. Kalau yang biomedical tu still dia tengok jugalah pada film tapi still engineering. Sebab nanti kita bukan buka pada fakulti ni je, buka pada BMS lah. Kita akan kumpul tajuk dulu. Ya. Tapi kita pecah lah. Bengkel pattern research lain, bengkel drafting lain lagi. Betul. Jangan buat searching dengan drafting sekali ya. Pengsan nanti kami nangis nanti. Ya, betul. Kita buat berbeza lah. Beza lah. Event lah. Jadi daripada searching tu mana yang betul-betul boleh kita patternkan
Ini kan baru masuk drafting ya. Drafting lah. Jadi mungkin di pattern sistem ramai drafting sudah dah tapis lah. InsyaAllah Jun Julai kita akan buat lah. Ya. Betul. Betul ada Jadi itu saja dari PPIP. Okay. Orang dalam search dan juga Okay. Jadi saya kata. Mas, tak ada apa. Sorry saya tanya. Yang last time, pattern drafting yang satu yang yang itu ada Kami juga. Yang awalnya kita terus proses drafting. Kan ini mungkin kita buat event lah. Belajar buat searching dan sebelum ni UMS ada mana-mana pattern agent ke seperti tak pernah. ini pakai ejen yang luar tu. juga Kita bikin revisi tidak boleh pakai ejen. Kita sendiri juga data. Pakai ejen. Ejen lagi senang. Tapi ejen tu dia kena yang pandai drafting. Kalau ejen tak ada juga. Dia tak bercharge. Kalau bayar agent, kalau bayar Tapi kalau boleh commercialize, okey lah berbeza kan. Kalau setakat patent, tak commercialize. kalau filing, bila kita dia of course tak ada conflict of interest. Cumanya suka highlightkan macam kind of disclaimer lah. Even though we are the pattern examiner yang datang buat pattern searching, pattern drafting, dia tak menjaminkan yang pattern tu confirm. Sebab yang exam file tu kan examiner ramai kan. Dia examiner's view ni berbeza. Walaupun kita exam based on the same ground, tapi the understanding of the subject matter tu quite dia tak ada ni lah. Berat. So nanti saya harap pihak UMS tak akan ada cakap ayat macam ni lah. Hari tu cakap boleh pattern. Ni sekarang ni dah dapat satu objection dan minta tak ada. macam tu kan? Faham kan? Faham. Kita tak kata when kita datang guarantee dulu pattern ni. Kita tak ada macam tu. We are trying to guide the university untuk draft pattern tu jadi dokumen pattern yang betul. Itu je lah. Yalah, betul. Because the patentability still, patentability tu dia based on examiner juga. Yalah. Maksudnya macam sebelum ni, kalau yang draft sendiri tu memang teruk dengan drafting tu. Macam jadi kita tak mengelakkan mereka. Pembaziran. Dia tak patent. Tapi kena objek ini tak faham objection yang examiner dah raise kan. Kita nak mudahkan sikit. Hopefully tak ada isu nanti. Tak ada. Sian nanti. Nama kena petik. Kalau kita kata, ni boleh tu. Kenapa kau tidak bagi faham? Samsung. Okey, semua tak ada dah ya? Okey, bagi pihak fakulti, terima kasih kepada ROSNIZA atas luangkan masa. Okay, so kita berharaplah kepada fakulti ni akan ada dapat pattern lah dalam masa 2-3 tahun, 4 tahun kan. Terima kasih Pak Mas. Tu nama tu? Azlan. Cik Azlan, terima kasih. So kita ada ni jam ringan dan kita ambil gambar dulu. Saya pun nak minta maaf jika saya tak menyampaikan Okey, banyak okey ni. Banyak. Speaking juga kan? Banyak knowledge kami dapat hari ni. Very good in English lah, biasa je. Okey tu. Harap apa yang punya heart of the objektif tu yang nak sampai ni sampai. Sebab dia dah datang kan, dari jauh kan, nanti still balik. Kau faham ke? Tak faham lah. Tapi saya tak nak ambil tu kan, sebab kita pun nak tolong at least daripada zero dapat 50% pun jadilah. Tapi daripada zero tu dah tahu, nampak lah. From scratch tu nampak lah. Ya betul. Okey, kita ambil gambar ni. Terima kasih having me. Terima kasih yang di Labuan Gejah. Terima kasih kerana sudi menghadiri bengkel kami pada hari ini.
Dengan itu, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.